about the undermining of God's initiative in salvation. Ary ny fanambanina ny asa na ny initiative zay ataon'Andriamanitra mikasika ny famonjena. As we saw earlier during that time of the church. Ary hitan'izany teo amin'ny tantaran'ny fiangonana teo aloha, le hoe initiative momba ny famonjena na ny zavatra atombok'Andriamanitra momba ny famonjena. There was emphasis on human merit and human works. Nisy ny tsindrim-peo na fanamafisana ny momba ny fahamendren'ny olona ary koa momba ny asan'ny olona mba ho voavonjy. Which Luther thought, again, undermines the whole point of salvation. Ary araky ny hevitry Lutera dia manamaivana ny famonjena ataon'Andriamanitra izany. And so Luther takes a radical position on this. Nandray foto-kevitra zay tena mahery-vaika Lutera mikasika izany. Radical. And so he departs from other church fathers like Augustine and Aquinas. Noho izany dia niala tamin'ny foto-kevitra zay notazonin'ireo raim-piangonana toy ny Augustine sy Thomas d'Aquin izy. Who both Aquinas and Augustine. Thomas d'Aquin na Aquinas ary Augustin. Io Augustine de Thomas d'Aquin na Aquinas amin'ny teny anglisy. That even though Augustine and Aquinas na dia nitazona izany aza i Augustin sy Thomas d'Aquin, they believed in the sovereignty of God's will. Nino izy ireo ny amin'ny fiandrianan'Andriamanitra na ny souveraineté de Dieu eo amin'ny famonjena. They nevertheless believed and wrote that there was, in some sense, real sense, human freedom of will. Na dia nikeny izy ireo tanteraka ny souveraineté de Dieu na fiandrianan'Andriamanitra na hoe mandidy manapak'Andriamanitra, dia nihevitra i Augustin sy Thomas d'Aquin fa misy zavatra ihany avy amin'ny olombelona ary misy ny fahafahan'ny sitrapo. And so again, what really happens here, because of what was going on at the time, kanefa noho ny toe-javatra zay nisy tamin'izany fotoana izany, Luther denied human free will concerning salvation. Dia nolaviny Lutera tanteraka ny fisiny hoe fahafahan'ny sitrapo. Whereas these three here allowed for some real sense of human free will. Reto mpanoratra telo reto dia na nisy toerana ihany mikasika ny fahafahan'ny sitrapo. And so we'll briefly try to summarize Luther's understanding. Raha fitinina ny zava-dehibe momba ny fampianaran'ny Lutera. First, regarding both human wickedness and human achievement. Mikasika ny falemen'ny olona na ny faiblesse humaine, ary koa mikasika ny herin'ny olombelona na ny achievement eo amin'ny olombelona. That to Luther, both wickedness and human success or achievement fall under the judgment of God. Amin'ny Lutera, ny falemen'ny olombelona
ary ko ny achievement na succès ny olombelona na ina reny no andrikanany zany hoe succès mbola ho avy io aorina fa de zay zany izy fahombiazany olombelona. To underline the point that that a human person is totally passive and helpless when it comes to salvation. Araky Lutera dia tsy afaka manao na inona pasifa ny olombelona mikasika ny famonjena. We are totally at the mercy of God. Eo ambanin'ny famondram-pon'Andriamanitra tanteraka na merci an'Andriamanitra tanteraka ny olombelona. Not 1 inch of our lives or our of who we are adds to the gift of salvation. Tsy misy zavatra azontsika atao na dia 1 milimetatra aza amin'ny fanomezana mikasika ny famonjena zay azontsika atao. And so being totally passive and helpless, it is all God. Noho izany tsy afaka manao na inona isika fa ny zavatra rehetra dia avy amin'Andriamanitra. Salvation is all of God. Ny famonjena dia asan'Andriamanitra tanteraka. And of course, Luther is right about that. Ary dia nanoratra momba izany Lutera. What is a little different is that Erasmus and Augustine and Aquinas would agree with Luther on that. Nanaiky izany hevitra izany Augustin sy Erasmus. And yet they would still allow for some real sense of a free will. Kanefa dia nanisy toerana ihany i Augustin sy Erasmus sy Augustin ary Aquinas kasika ny hoe sitrapo ny olona. And so these three would, for instance, they would point out Jesus' question to the paralytic. Ny zavatra izay nataon'izy ireo dia nitenin'i Jesosy tamin'ilay lehilahy paralitika tsy afaka nihetsika intsony. In the Gospel according to John, araky ny filazantsarany Jaona, chapter 6, toko fahenina, where Jesus said, or asked the paralytic, do you wish to be healed? Zay nanontaniany Jesosy hoe te ho sitrana va ianao? And so that is basically where these three are coming from, that there is a part where the human will says yes or no. Ary zay no mahatonga iretsy mpanoratra telo retsy hamaly hoe misy ny anjara toeran'ny safidy na ny fahafahan'ny sitrapo. Again, Luther prefers to highlight the passivity of a human person. Noho izany Lutera dia mikasy te hanindry ny passivité hoe tsy fahafahan'ny olona manao inina. John 5. John 6. Okay. Yeah. So according to Luther, it is in relation to God's majestic power and sovereignty, it is useless to speak of a free will in relation to that. Misy ny fiandrianana na fandidina tsy misy fepetra zay ananan'Andriamanitra zay tsy manome toerana ny fahafahan'ny sitrapo momba ny famonjena raha ny hevitry Lutera hoe majesté de Dieu. It would be like trying to keep in somewhat of a balance here Mount Everest and an ant. Am Lutera dia ny hoe ilaina ny mahita ny mahasamihafa ny tendrombohitra Everest zay avo indrindra sy ny vitsika kely. So for Luther, how can you maintain that there is some kind of a relationship
when you have that disparity between the majesty of God and the depravity of a human person. Amin'ny Lutera dia ny hoe ahoana ny azonao mampitaha na manisy zany ny balance équilibre zany a ny amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra ary ny fahakelezan'ny olombelona. And so Luther's thunderbolt is that we can do nothing, and God does all pertaining our salvation. Ny hevitra lehibe na toy ny varatra tamin'ny Lutera dia ny hoe Andriamanitra ny manao ny zavatra rehetra ary tsy misy azon'ny olona atao. For Luther, any talk about free will detracts from God's sovereignty. Amin'ny Lutera, ny firesahana momba ny hoe fahafahan'ny sitrapo dia mitaona hiala tsy hibanjina ny souveraineté de Dieu na ny fiandrianan'Andriamanitra mandidy manapaka. So for Luther, how can there be any free will when we are in bondage to sin? Amin'ny Lutera dia hoe ahoana moa no ananantsika fahafahan'ny sitrapo raha ohatra sika ka voageja na voafatotra ny fahotana. He recognizes that we are in bondage to sin, the devil, and under the power of death. Izy dia nino fa isika dia voafatotra ny fahotana, satana ary ny taotry ny fahafatesana. And so to him, if any talk of free will in relation to salvation is a empty name. Noho izany dia pokaty amin'ny Lutera ny fieverana ny hoe fahafahan'ny sitrapo raha ny famonjena no jerena. And so that is a brief summary of where Martin Luther stood. Zay no fampitinana ny foto-kevitra ny Joroany Martina Luther. I'd like to just briefly now summarize where Erasmus was coming from. Zao dia ny hevitry Erasmus. Erasmus tried to put some kind of balance between what God does and